Nina besihlangu simaqapha sinamanxeba sagudla ivuna siyakhuleka nina besilo la ku SABC 1 ngabe ngenza iphuthu mangakushiya ngaphandle nawe mbukeli wethu osibuka ohlelweni lwethu olusebenzisa ubuchwepheshe besimanje iDTT ithi bale indaba zesiZulu selididiyele okwami ukukuphakela zona nje kuyi nohlonze kusihla nje. I want to say to South Africans, like I promised before, we will get out of this load shedding problem. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Khosiyenso Ramogopa uthi hamba kahle imizamo yokuqeda uhlelo lokucisha ngogesi kulelizwe. Ungqongqoshe uthi akusenze ukuzatshwala umthamo wogesi wakuleli ufinyelele emaphesentini angama-70. Abantu bakwaZulu abazi ukuthi ingonyama yabo ikumqemane iphila saka. Abazi ukuthi ingonyama yabo ikhona futhi iyabusa. Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana oAfrika Zulu seyichithile imbiko ethi ngonyama uMisizulu kaZwelithini ungeniswa esibhedlela saseSwatini izolo ngeintsolo zokuthi ufakelwe ushevu. Look, I think they did really well. Botswana is a very experienced team, and conceding early put us a little bit on the back foot. We tried to change things a little bit. And in crucial moments when we had no cover really, when we pushed up and had no cover, we conceded. Awuqalanga ngesikhathi umdlalo obuphakathi kwebanyana neBotswana ngemva kwembiko ethi iqembu eliqokela ukuya kwendebe yomhlaba lenqabe ukudlala enkundleni yaseTsakane laphinde lafuna ukukhokhelwa isigidi samarandi umdlali ngamunye kugcine kuhlanganiswa elinye iqembu elibhaqaqulwe iBotswana ngamagoli 5-0. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungasishayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Khosiyenso Ramogopa umemezele ukuthi uhlelo lokuqeda inkinga yogesi ezweni luhamba ngokohlelo. Ubekhuluma esithangamini sabacosheli beindaba namhlanje maqondana nenhlelo kahulumeni zokubhekana ngqo nodaba logesi. Ungqongqoshe wezindaba zogesi udalule ukuthi uhulumeni wenza konke okusemandleni ukulungisa inkinga yokucisha kwa njengoba iphinde wabalulwa nokuthi uyabonakala manje umzamo nezinhlelo zikahulumeni ngalenkinga. I want to say to South Africans, like I promised before, we will get out of this load shedding problem. We will build a buffer and ensure that the South African economy is able to realize its potential. Ungqongqoshe Ramogopa uthi ukuba ngcono kwesimo senkinga yogesi kuzokwelekelela nokukhula komnotho wezwe. Generation far exceeds demand, and in that way we'll be able to pull out a number of units through planned maintenance, and we're able to build a buffer so that as the South African economy continues to grow and recover, that we've got sufficient generation capacity to fuel, support, provide the necessary oxygen for us to be able to address the issues around the growth of the country and the degree to which you need a reliable power supply. Uphinde washayela kakhulu ihlombe izakhamuzi zezwe ngegalelo lazo ngokusebenzisa ugesi ngokucophelela kulesikhathi samanje kanti uphinde wadalwa nokuthi usemkhulu umsebenzi osele uqinisekisa ukuthi inkinga yokucisha kogesi iyaqedwa nya ezweni. Ungqongqoshe Ramogopa uthi ngenxa yomxhantela weinkinga zemali kwaEskom lenkampani ephakela ngogesi kuzofanele izame nokuthola nezinye indlela ezokwenza ngayo ukuthola umthamo omkhulu wamandla ogesi. Ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa asonge ngokusemthethweni ingqungquthela yophiko lwentsha ye-ANC yokuqoka ubuholi balolu phiko. Le ngqungquthela iqale ngoLwesihlanu eNazareth eGoli kanti intatheli yezombusazwe la e-SABC usamkelo wakwaMaseko uyena osiqoqela imbiko ethinta eNazareth. Osukwini lokugcina lwale ngqungquthela amalungu ophiko lwentsha ye-ANC achithe usuku lonke eqoka abazokwengeza isibalo sabayi-7 abaqokelwe izikhundla eziphezulu. Amehlo azobe ethenjwa kuKholeni Malachi okhethe waba ngumengameli izolo kusihlwa. I think the first priority for the elected leadership will be to connect the ANC Youth League with the youth. In terms of the youth sectors, you have those who are in the academia, you have those who are workers,
you have those who are upcoming, working at an entry level, whether in government or in private sector. Hlalukile kule ngqungquthela isibalo esiphezulu sentsha engasebenzi nokuyinto ekhathaza kakhulu. Government has various strategies to create jobs emerging from the ANC programs and policies. And we will need to ensure that those policies are fast track. We need to industrialize in the country to create more jobs. We need to ensure that we spearhead the education system that will create or enable people to have requisite skills so that they get absorbed. Emva kokuphothula umsebenzi wokuqokwa kwamalungu engeziwe aloliphiko, umengameli osanda kuqokwa uzokwethula inkulumo yakhe yokuqala ngqa bese lo mcimbi uvalwe ngumengameli we-ANC. Obhekele zokuxhumana nabezindaba Hendlunkulukazi Zulu umntwana uAfrika Zulu uthi ngamampunge imbiko ethu yadunguzela unomthebe wesizwe ingonyama uMisizulu Zulu ithini futhi ulaliswe esibhedlela futhi kungenzeka ukuthi udliswe ushevu. Lokho kuza ngemva kwembiko ekhishwa uNdunankulukazi Zulu umntwana wakwaphinda ngene othe uyadunguzela umphame ephuce ikhubalo lenyanga. Ngokwestatement esikhishwe uNdunankulukazi Zulu umntwana mangosuthu Buthelezi sithi isilo Misizulu Zulu lithini uqale ukudunguzela wase eba nokusaba ukuthi kungenzeka ukuthi udle ubuthi. Nathi ingemuva kokuthi umeluleki wakhe uDouglas Xaba edlule emhlabeni ngomgqibelo. uButhelezi uthi waziswe ngokuphatheka kwesilo wase ebona ukuthi azise isizwe. Khona manjalo indlunkulu izichithile izinsolo zokudunguzela kwesilo. Umntwana uAfrika uthi isilo besiyokwenza ukuhlolwa okwejwayelekile kodokotela. Umntwana uAfrika ubuye wazichitha izinsolo zokungazwani kwesilo noButhelezi. Uthi banokuhlukana ngembono nangendlela ekufanele kuholwe ngayo kanye nanokuqokwa kwamalungu ebhodi leNgonyama Trust. Abantu bakwaZulu abazi ukuthi ingonyama yabo iumqemane iphila saka. Abazi ukuthi ingonyama yabo ikhona futhi iyabusa. Izincitha buchopho kwezomlando zithi ngokomlando kuyavela ukuthi indlunkulu ihlala iba nazo izinsolo zokuthi abanye badliswe ubuthi. Nabathi ngemuva kokukhothama kwebamba bukhosi uNdlunkulu uManthombi Dlamini Zulu kwaba nezinsolo zokuthi wadliswa ubuthi. Indlovukazi yagula ngesimo esicishe sifane nalesi yazama ukuthola usizo eNingizimu Afrika. Sekhona ukwesaba nokwethuka ukuthi sengathi ingahamba iyothola ukwelashwa ezweni laseSwatini. uNdunankulu wesizwe samaZulu akatholakalanga ukuthi aphawule ngalolu daba. Londe Khadebe, SABC News, eThekwini. Ithimba labatakuli lithola isidumbu sesine ngemva kwezikhukhula ezihlasele namakhoen eNorthern Cape kulenzuku ezedlule. Kubikwa ukuthi bahlanu abantu abamuke nemvula enamandla ngesonto eledlule. Kumanje mbukela amadolobha amahlanu avalelekile ngenxa yamanzi kanti izakhamuzi zawo ayikwazi ukuyothenga impahla ezidingayo. Ikhulu kaMasipala inamahoyi zithi kutshalwe indiza enophephela emhlanu ukusiza ukuthutha impahla emadolobheni athintekile. Eminye imigwaqo igugulekile futhi ivaliwe ngenxa yokuhlasela kwezikhukhula ezinamandla. Ikhulu kaMasipala seyinxuse uhulumeni ukuthi ke ahlonze le ndawo njengeyinhlekelele. Kusenjalo kunxuswe izakhamuzi kuba iqaphele futhi ilandele yonke imigomo ebekiwe ukuze ziphephe. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA lidalule ukuthi kusengenzeka ukuthi kuphinde kuboshwe abanye abasolwa ngecala elihlobene netulo laba impumelelo lokweqejele likaThabo Bester ngonyaka oyedlule. Ngesonto eledlule kuboshwe abasolwa abathathu bakamuva ngaleli cala nokulindeleka ukuthi bafake izicelo zabo zebail kusasa enkantolo yemantshi eBloemfontein esifundazweni iFree State. Eyishumi nambili sebebonke njengamanje abangabasolwa ecaleni lokwelekelela uThabo Bester ukuze eqe ejele laseMangaung ngoNhlaba wonyaka owedlule. Phakathi kwabo kubalwa nabayisikhombisa benkampani yonogada iG4S nokuyiyona eyayinenkontileka yokuqapha ijele laseMangaung okweqa kulo uBester. UDokotela Nandipha Magudumana onobudlelwano bezothando noThabo Bester ungomunye wabasolwa kuleli cala kanjalo nobaba wakhe uZolile Sekeleni. Abasolwa abathathu bakamuva ababoshwe ngesonto eledlule bazobuyela enkantolo kusasa ukuyofaka isicelo sabo sebail. iNPA yeFree State
ithi kuselikhulu uqagula njengamanje ukuthi kuzoqala nini uqulwa kwecala njengoba uphenyo lwamaphoyisa lusaqhubeka. It's difficult to tell. We don't know how long the investigation is going to take, but our hope is that very soon they will finalize the investigation. Remember, we cannot preempt the challenges that the investigators are going to come across during the process of the investigations. But our hope is that very soon they will finalize the investigation so that we can determine as to how many people in all are charged and decide on the forum where those people are going to face their trial. Kanti abasolwa abathathu uSeneho Matswara, uTebogo Dipholo kanye noTieho Magotsa abenqatshelwa ibail bafuna ukuphosela inselelo isinqumo sokwenqatshelwa kwabo enkantolo ephakeme eFree State. Uyise kaDokotela Nandipha Magudumana uZolile Sikeleni kanye noNatasha Jansen bona bangaphandle ngebail ezinkulungwane eziyishumi zamarandi umsolwa ngamunye. Usuyabonakala umthelela weyikhukhula ebeyihlasele eKapa emasontweni amabili edlula njengoba sekusele kancane ukuthi agcwale mfi amanzi emadanyeni. Umthamo wamanzi kuleli damu ukhuphuke wafinyelela kumaphesenti angama-89.9 emva kwezimvula ezinamandla ebezihlasele iKapa. Nakuba ke kuyizindaba ezinhle futhi kuyinto eqatshukwayo kule minyaka eyishumi edlule, kepha ikusasa alaziwa. It will tell you that the water, if it's 100%, is going to last you for 2 years. Now, we don't know what is going to be predicted in the coming 2 years. So we cannot say that now happiness it is, we can no longer, employ water conservation and demand management. We need to continue living as if we are still under drought. Kulindeleke ukuthi lidlive futhi eKapa kanti umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle uthi okwamanje awukhathazekile ngengqalasinda yawo yamadamu. The purpose of the dams are not only to store dam for our consumption purposes alone, it's also for security purposes. And one of our pride should simply be on the performance of our dams. Even with these recent floods, all our infrastructures have performed. Idamu iBag River lihlezi kumaphesenti angama-60 njengoba lakhelwa ukugcina amanzi emvula yasebusika. Abezimo iphuthuma eGoli banxusa izakhamuzi ukuthi ingashiyi ingane ezincane ingagadwe umuntu. Lokho kuzemva kokuthi ingane ezine zitholakala seyishonile igamekweni ezimbili ezehlukene zomlilo. Usagcwele umunyu umndeni wakwaKhumalo eSoweto okushone kuwo ingane ezimbili ngenxa yekhandlela elithungele umbhede ngomlilo. Basically I'm overwhelmed, Joe. Like I didn't know what to do. So this is it's a very difficult situation for the family. Umama wezingane oneminyaka engama-20 nomuva obudala washiya ikhandlela livutha ngesikhathi ugesi ungekho ngenxa yohlelo lokucisha konga kogesi. Abomndeni bathi umama wezingane unenkinga yedakamizwa kanti udinga nosizo. She was killed by the husband during the COVID. It was very bad because she even dumped around Lion Park in Randburg. We found my late cousin's body through the help of the friends because, even the social media, they posted on their social groups. So people were able to identify and inform them. Lesi isigameko sesibili emasontweni amabili kanti nabezimo eziphuthumayo eGoli bathi kuzoba ubusika obunzima kubo njengoba zingekho nezimoto zokucisha umlilo ezenele. We do, however, acknowledge that we've had a shortage of fire engines, but we have 52 Red Fleet, of which in Soweto we had 3 fire engines at the Dobsonville Fire Station, which is the closest, El Dorado Fire Station, and Protea Fire Station. Fire engines are strategically placed in terms of the high-risk areas and also the necessities and proximity to ensure that we respond in time. Njengoba kuqala isikhathi sobusika umkhandlu udolobha waseGoli uyexwayisa abazali ngokushiya izingane ezingagadiwe njengoba negama samanje.
Iguqe ngamagoli amahlanu eqandeni iBanyana Banyana emidlalweni wayo wobungane neBotswana namhlanje ntambama. Kuqale kwanomdonsiswano phakathi kweqembu lakuleli nenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli iSouth African Football Association. Njengoba abadlali bebezwakalisa ukungagculiseki ngesimo senkundla itsakane okuyiyona bekudlalelwa yona lo mdlalo. Ukuthi kuqala umdlalo weBanyana Banyana neBotswana kube nomdonsiswano phakathi kweqembu lakuleli eliyodlala wendebe yomhlaba nenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli. Enye imbangela zokuthi linqabe leli qembu ukudlala isimo sendawo obusingathelwe kuyo lo mdlalo okuyinkundla itsakane. Leli qembu likhala kakhulu ngokuthi bekufanele ibe sezingene elihle indawo elizodlalela kuwo lo mdlalo njengoba amabombo esebheke kwendebe yomhlaba. Abadlali bebefuna ukudlala noma kwenye yenkundla ezayisetshenziswa ngenkathi lakuleli litsingathi umqhudelwano wendebe yomhlaba ngo-2010. uDesiree Ellis ocija iBanyana Banyana ugcine ephoqeleka ukuba aqoke elinye iqembu ukuze uqhubeke umdlalo walakuleli neBotswana. Njengoba ugcine uqhubeka lo mdlalo uphele ngokuthi kuguqa iBanyana Banyana ngamagoli amahlanu eqandeni. Umqeqeshi weBanyana Banyana uthi lizamile leli qembu njengoba iBotswana kuyiqembu elingelula. Look, I think they did really well. Botswana is a very experienced team, and conceding early put us a little bit on the back foot. We tried to change things a little bit. And in crucial moments when we had no cover really, when we pushed up and had no cover, we conceded. But I thought in the second half, once we tried to fix a couple of things as well, I think it was a bit better. Umqhudelwano wendebe yomhlaba uzoqala mhla zingama-20 kwephezulu. Silindo kuhle ngidi indabeni ze-SABC. Owabe umsizi womqeqeshi kuMamelodi Sundowns uSteve Khompela uqokwe njengomqeqeshi weSwallows FC. uKhompela waqala ukusebenza njengomsizi kamqeqeshi ngonyaka u-2020 esebenzisana noManqoba Mnqithe kanye noRulani Mkwena. Umphathi njengoba eteketiswa kanjalo uKhompela wanyuselwa esikhundleni sokuba umsizi womqeqeshi emva kokuthi uMkwena ethola isikhundla sokuba umqeqeshi ngonyaka oyedlule. uKhompela manje usezosizwa uMusa Nyathama okade ebambe lesikhundla kanye noDitheko Mtoto. Usihlalo weSundowns uHlophe Mtsipe ufisele okuhle uKhompela emva kokunikela kwakhe kuleli qembu kuleminyaka emithathu eledlule. uKhompela ke uke wasebenza kuKaizer Chiefs, Maritzburg United neGolden Arrows kanye neBloemfontein Celtic. Indebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano yamukelwe ngemfudumalo izakhamuzi zaseNelson Mandela Bay kanye nabadlali abasebancane bebhola lomnqakiswano bathole nethuba lokuba ingxenye yemidlalo eyehlukene. Dlali khange bakwazi incili ngelixa bebona indebe yehlabathi yomnyanzi inetball ukutsho. Nabahlali nabo bebechulumancile. Uhulumende weMpuma Koloni ubhengeze ukuba zonke ingingqi kweliphondo ziza kuba nendawo zokubukela ngenzame zokukhuthaza ulutsha luthabathe inxaxheba kulomdlalo. Namaqala alomdlalo ebekhona isithi lomdlalo unaso isakhono sokukhula kwelilizwe. And I still love the game, although a bit of injuries makes me to slow down, but I'm definitely part of the game. I love the game. I'm here for the game only. Abanye kwabadlali bafuna ukumela uMzantsi Afrika ngenye imini. Isizathu sokuba ndithande netball ndifuna uba ngabanye abantwana njengabanye abantwana abaphumelelayo. To me, netball personally means life. When I step on the court, nothing else matters except the ball and my team. So for me today, it was a big honor to see this. The trophy. Umasipala ombhaxa iNelson Mandela uyavuma ukuba khange afake isandla ekuphuhliseni lo mdlalo kule ngingqi. Kodwa lonto iza kutshintsha. I'm very happy about the response. It shows that the community likes their netball. They will be here, they are supporting it. Basically, they are also supporting the African womanhood, where our women will be playing that trade at the highest stage of sport, which is Netball World Cup. Le ndebe iza kusiwa iTsitsikamma emva koko iza kunikezela urhulumente waseNtshona Koloni. Ndikuzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo loMpuma Koloni.
Hayi-ke nina kwaMombosho omnyama uqamula nkomo kuba silahlekile siyakufumdleko kwasoshangane. Siyakuqala phela sikuphathele zona mbukeli nakusasa ithimba leindaba zesiZulu lizobe likhona ngehora lokuqala emini kanye nangehora lesikhombisa kusihlwa. Sizokwethulela zona nje indaba njengoba zinjalo. Sale kahle.